I will suggest you some things that see what happens now. Everything has been organized very well about our lectures. So there might be some things which we have to adjust. Apart from that, everything is going smoothly. Okay, there are 1.5 hour lectures, and there are 3 lectures per day, and they are running smoothly from 9:30 to 3 p.m. So now we are having little bit time, okay, for our self to prepare, okay, self preparation. So I would suggest. I know we all are engaged somewhere around the some in some other things. Okay, so and also I can understand that we so since the online education is going on, so our parents expect that we should help them out in the houseworks. So it's fine. Apart from all that things, ही घरातली कामं वगैरे काय सगळ्यांना कोणाला चुकलेली नाही आहेत, पण आपण आपल्यासाठी एक वेगळा वेळ काढला पाहिजे. ओके, सो आता आणि या वेळामध्ये आत्ताच्या सध्याच्या सिच्युएशनला ह्या 3 ते 4 महिन्याचा कालावधी असेल आपल्याकडे, की ह्या 4 महिन्याच्या कालावधीमध्ये 4 महिन्यानंतर आपली सेमिस्टर आहे असं अज्युम करूया आपण. जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर असे 4 महिने. सो ह्या 4 महिन्यामध्ये एखादी कम्प्युटर लँग्वेज पूर्णपणे तर शिकता येणार नाही, इट्स इम्पॉसिबल, बट विल ट्राय टू कव्हर अप ॲज मच ॲज पॉसिबल दॅट कम्प्युटर लँग्वेज. ओके, सो त्यामुळे एखादी तरी कम्प्युटर लँग्वेज तुम्ही शिकण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे, असं माझं काइंड सजेशन आहे. ओके, आर तर आता दाभाडे सरांनी सुरुवात केली, प्रियेश सर पण शिकवणार आहेत, सो आर होऊन जाईल. ओके, बट अपार्ट फ्रॉम आर, what industry requires that you search and accordingly choose the language. Getting it? So that was my humble suggestion. Okay, so try to work on that. Yes. So let us start with multiple linear regression. Okay, shall we start? Yes. Now, first of all, okay, wait for a second. Just wait for a second. I will back in 2 minutes. Okay, fine. So shall we begin? Okay, fine. Okay, so see. So what? So we will revise some basic things, basic concepts from our linear models, which we have learned in the last semester, and then we will proceed with the multiple linear regression. Regression. Okay. So what was our generalized linear model? So that was nothing but y is equal to x beta plus epsilon. Okay, where y was observation vector, x was design matrix, beta was parameter vector, and epsilon was error vector. Okay, where epsilon was following normal with 0, I sigma square in. Okay,
that was our generalized linear model. Okay, and this generalized linear model had normal equations. Okay, which are nothing but x prime x beta hat is equal to x prime y. Sorry, just x prime x beta is equal to x prime y, not hat. Okay, so these are what? These are normal equations. Okay, these are our normal equations. Sorry. Okay, and whatever this x prime x matrix, we call it as S matrix. So S is nothing but x prime x matrix. Okay, we were calling it as S matrix. And whatever this x prime y matrix, we call it as Q matrix, x prime y matrix. Q matrix, this is nothing but also RHS coefficients of normal equations. Sorry, RHS constants of normal equations. Okay, these are the things we have already learned. Now see, the rank of model is nothing but the rank of X or rank of S matrix. That we already know. Yes. Okay. And depend upon this rank whether the X is a full rank matrix or non-full rank matrix. Upon that the model depends. Okay, so if X is a full rank matrix, then we call it as the linear model as full rank model, and if X is non-full rank matrix, then we call the linear model as non-full rank model. That was the thing. So we know that whatever the linear model, whatever the exact example of linear model ANOVA we learned, that ANOVA was non-full rank model. But now in the linear regression, we are seeing the regression model. Okay, and this regression model is a full rank model. Okay, so therefore, if X is a full rank matrix, again, so a regression model is a full rank model, then X would be a full rank matrix, then also S would be a full rank matrix. Yes, so if S is a full rank, so X is a full rank matrix, so consequently X prime will also be a full rank matrix. Okay, and then X prime X, that is S matrix, would also be a full rank matrix. So if S is a full rank matrix, okay, मला एक सांगा की जर S हा स्वतः फुल रँक मॅट्रिक्स असेल तर त्याचा इनवर्स एक्झिस्ट करेल की नाही? हॅलो, Yes, exist करेल. Yes, S is a full rank matrix. So what would be the determinant of S? Non-zero. Yes. So if S is a full rank matrix, so determinant of S is not equal to 0. So if determinant of S is not equal to 0, then S inverse will exist. Unique. And will it be unique or not? So it will be unique also. Okay. So therefore, in the full rank general linear model, our beta hat, whatever our beta hat, it is equal to x prime x inverse x prime y. That is S inverse x prime y. See here, inverse, I have written this inverse S raised to -1. This inverse is nothing but our inverse of matrix. Okay, this is not a generalized inverse. It is not G inverse. It is just inverse, and which is nothing but unique. Okay, and now, so if this S inverse is unique, then the solution to this beta hat is also unique solution. Okay, so individual parameters are estimable. So there is no need to consider the linear combination of parameter or linear parametric function, because individual parameters are estimable. Getting it? So this was all about full rank model. Again,
the about the sum of square, we know that total sum of square is nothing but summation yij square, sorry, summation, yes, summation yij square, double summation yij square, and that is nothing but y prime y. Sum of square due to regression, we already know that beta hat prime x prime y. Okay, that was our sum of square regression. आपण GLM मध्ये लिनियर मॉडेल्स मध्ये हे केलेलं आहे. देन सम ऑफ स्क्वेअर एरर म्हणजे काय, तर टोटल सम ऑफ स्क्वेअर मायनस सम ऑफ स्क्वेअर रिग्रेशन. सो दॅट इज y प्राइम y मायनस बीटा एट प्राइम x प्राइम y. अँड दिस sum of square error is unconditional sum of square error. We have not applied any condition, okay? But when we apply the condition, that sum of square error becomes the conditional sum of square error. And we know that sum of square due to h naught is conditional sum of square error minus unconditional sum of square error. That also we have seen in the linear model. Okay? अगर यहाँ तक सबको याद है, कोई दिक्कत है? मैंने रिवाइज करवाया है सब. ओके, तो अब मैं जब ये क्या लीनियर मॉडल सॉरी रिग्रेशन करवाऊंगा, तो जब जब ये चीजें आएंगी तो मैं आंसर नहीं दूंगा, आप लोग दोगे. यस, सो फटक से एक नजर मार लो पूरे इस पे और दिमाग में बैठा दो. हो गया तो बता देना. Yes. Shall I proceed? Yes. Yes. Hello. Prashant. Shall I proceed? हाँ बोल. Okay. So now let us start with the regression model. Okay, so we are starting with multiple regression, multiple linear regression. Multiple linear regression. Okay, so now what is the regression? Can anyone tell me what is the regression? Hello. Okay. So see, all these things, see, correlation, regression, we are talking about. So what is the correlation? Can anyone tell me what is the correlation? Relationship between dependent, independent. Yes. Simple है. दर्शन सांग. फॉर्मूला तो सांग. Relation between x and y, मतलब दोन variable. Standard deviation of x and y. Okay, so that was the formula, covariance of x, y. Okay, so what does that correlation means? What does that correlation term means? Okay, so see, the change in the one variable, hello, if the change in the one variable also makes the change in the other variable, so can I say that they are correlated? Yes. Yes. So that is the correlation. Okay. So if the change in the one variable affects the other variable, that thing deals with the correlation. Now what is the regression then? Okay.
So regression is the measure or of the linear relationship between variables. Linear relationship between variables. So we have seen the simple linear regression, which was nothing but a is equal to a plus bx. Okay. So what this simple linear regression was denoting us? So that was denoting us a linear relationship between between two variables. Which were those two variables? So there was a y and x. These were the two variables where y was what? Y was a dependent variable and this x was independent variable. Okay. Also it was called as regressor. Am I correct? And this was called as regressand. Am I correct? Yes. Okay. So this is the so regression is what? So regression is nothing but the measure of linear relationship between variables. Okay. So regressionचा अर्थ काय होतो की ते सगळे व्हेरिएबल्स हे लिनियरली डिपेंडेंट आहेत की इंडिपेंडेंट आहेत? Okay. X are independent. Okay. And Y that's are dependent. What is linear independency? What is the linear dependency or independency? Okay. So it's linear combination of, sorry, that was about vectors. So we are talking about the variables. So if you can see, x as a whatever that they are, sorry, they are independent variables. Each xi is independent variables. Okay, but the y is depend on that independent variables. Am I correct? Hello? Yes. But Snehal, hello? Snehal, my dear, let me clear some things. Okay. So always in the regression model, that xi's are not independent. Okay. These are our assumptions. Am I correct, Nehal? Hello? These are Yes. our assumptions that errors are uncorrelated, errors are independent, errors are IID, errors are IID normal. These are all the observations are independently drawn. These are all our assumptions. Okay. And we verify those assumptions in our what we can say. आजच कदाचित तुम्ही शिकला असाल. 15 पेज पर्यंत झालंय का मॅमचं शिकवून? हॅलो. हो. तो म्हणजे मॅमने आज वाचून झाले. क्यू प्लॉट वगैरे वगैरे वाचून झाले. हा मग तेच क्यू प्लॉट वगैरे शिकवलं का त्यांनी? म्हणजे वाचून दाखवलं का? हो. हा. सो म्हणजेच काय तर तुम्ही आज काय करत होतात माहितीये का? तुम्ही हे मल्टिपल लिनियर रिग्रेशनचे अझम्पशन्स चेक करत होतात की मॉडेल अझम्पशन सॅटिस्फाय करतोय का. सो ते चेक करण्यासाठीच्या ज्या मेथड्स आहेत ना, त्या मेथड्स मॅमने आज शिकवल्यात आय गेस. ओके. सो आपण त्या मेथड्स कडे नंतर वळूया. बट बिफोर दॅट वी विल सी द जनरलाइज लिनियर मॉडेल. सो मग what is the multiple linear regression? So Snehal, now tell me what is multiple linear regression? Can you tell me now? Hello. Relation between y and xi's. Okay, so that is nothing but relationship, linear relationship between regressor and regressands. Am I correct? So yes. that is the
मल्टिपल लिनियर रिग्रेशन. ओके. हा, मॅमने तुम्हाला अझम्पशन चेकिंग शिकवलं असेल आज, बरोबर ना? ग्राफिकल मेथड शिकवली असेल, स्कॅटर प्लॉट वाली. येस, ऑटो कोरिलेशन चेक करायसाठी. येस, त्यानंतर डर्बिन वॉटसन टेस्ट शिकवली असेल. डर्बिनच आहे ना, काय तिचं नाव? येस, डर्बिन वॉटसन टेस्ट. हा, डर्बिन वॅटसन टेस्ट. सो ह्या सगळ्या ज्या आहेत ना, सो ह्या सगळ्या टेस्ट झाल्या. सो हे अझम्पशन चेकिंग होतं. ओके. सो त्यामुळे आपण सुरुवातीला आपण काय बघणार आहोत? सो वी आर सीइंग. सो मग तुम्हाला सुरुवातीला मी काय एक्सप्लेन केलं की व्हॉट इज मल्टिपल लिनियर रिग्रेशन. सो फर्स्ट आय हॅव एक्सप्लेन द कन्सेप्ट. नाव वी विल सी the regression model. Okay, so shall I proceed? So the multiple regression model. Snell, tell me what is multiple regression model. So my multiple regression model is YR. Yes, tell me. Is equal to, सांग ना, पुढे बोल. अल्फा. हॅलो, आवाज येतो माझा? हो. ओके. येस. सो YR is equal to alpha plus what? Beta 1 XR1. XR1 plus beta 2 XR2, so on up to beta P XRP. So this was my model. Now here see, and here Plus R epsilon goes, R. yes, plus epsilon R. This is the error term. And here R goes from 1 to up to n. Okay, so how many equations are there? असे किती इक्वेशन्स असतील? This is just one equation I have represented. Okay, so there are total n such equations. Getting it? Hello? Yes. Because R varies from 1 to up to n. So here would be y1 is equal to alpha plus beta 1 is equal to whatever that. So here are total n such equations, y1, y2 up to yn. Okay. So now then I can represent this in the matrix form. Okay. Yes. Shall I represent this in the matrix form? So the matrix form, in the matrix form, it will look like, see, YRs. So how many YRs are there? N YRs. So Y1, Y2, so on up to YN. Getting it? Hello? Yes. Now next is what? So next is, see, alpha 1 comes how many times? So in each equation, alpha 1 comes with coefficient 1. So the first row will be coefficients of alphas. Sorry, alpha 1. I said alpha 1 by mistakenly, but it is alpha. So beta 1 comes with coefficients XR1. So for first equation, it will be x11, x1, x21, and so on up to xn1. Okay, beta 2 comes with x21, x22, and so on up to x12, x22, and so on up to xn2. Okay, and so on, x1p, x2p, and so on up to xnp. Getting it? Hello? Yes. And now see, for each these coefficients, so here are parameters in the fashion. So alpha, then next is a beta 1 because this coefficient is beta coefficient of beta 1. Then next is beta 2, and so on up to beta p. So if you can see, and these are the errors, E1, E2, so on up to En. So if you can see, if I multiply, see, matrix multiplication, how does it happen?
So row multiplied with column. So if I multiply this row with this column, so what I will get? So I will get, see, alpha plus x11 beta 1 plus so on up to x1p beta p. Am I correct? And plus epsilon is there, and which is equal to y1. Are you getting this? So therefore this matrix looks like this. Am I correct? Yes. Are you understanding the things? So similarly, y2 will come with these coefficients, yn will come with this coefficient. So this matrix perfectly represent these equations. Okay. Now see. Now this is what. So if you can see this matrix, I will call this matrix as X matrix. This matrix, this is the matrix of parameters, so I will call it as matrix beta matrix. This is the matrix of error, so I will call it as epsilon matrix. And this is the matrix of observation, so I will call it Y. So what it has become now? What is this? Smithal? Hello? What is this? Prashant? The linear model. Yes. So Prashant, does it look like general linear model we have seen in the previous slide? Hello? Yes. Yes. So this is now similar. So regression model is nothing but the general linear model. Yes. So now let us check with this general linear model. Okay. So now if you can see in this general linear model, let us check the rank of model. Okay. See. So rank of model is nothing but rank of X. Okay. So rank of X would be what? So minimum of, see, what is the order of X matrix? Okay. So this is n cross 1 matrix. This is what? So this is n cross, see, P plus 1. So P plus 1. N cross P plus 1, and this is nothing but P plus 1 cross 1 matrix, and this is N cross 1 matrix. So what is the order of X matrix? So order of X matrix is N cross P plus 1. So the rank of X would be minimum of N comma P plus 1. Minimum of N comma P plus 1. Okay. Now Snehal, let me clarify some things. Okay, मला एक सांग, who will tell me? Okay, so Yogesh, tell me. Hello. हा, योगेश, जर मला 5 पॅरामीटर एस्टिमेट करायचे, ओके, किती पॅरामीटर एस्टिमेट करायचे? 5. आणि माझ्याकडे 3च ऑब्झर्वेशन आहेत, तर मी करू शकेल का एस्टिमेट युजिंग दॅट 3 ऑब्झर्वेशन्स? आणि जरी मी केला प्रयत्न एस्टिमेट करायचा, तरी सुद्धा ते एकदम परफेक्टली एस्टिमेट्स असतील का? ओके. सो इन दिस थिंग, सो मग जर आपल्याला 5 पॅरामीटर एस्टिमेट करायचे, तर तुझे ऑब्झर्वेशन किती असले पाहिजे? 5 पेक्षा जास्त, बरोबर ना? 5 पेक्षा जास्त ऑब्झर्वेशन पाहिजेत ना. सॅम्पल जेवढा चांगला मोठा, म्हणजे जेवढा जास्त डेटा असेल तुझ्याकडे, तितकं परफेक्ट तू ऑब्झर्वेशन पॅरामीटर्स एस्टिमेट करू शकशील. येस, एम आय करेक्ट? Yes. So therefore you should have more than 5 observations. So now here how many parameters are there in this model? So P plus 1, and N is what? Number of observations. So what would be the greater? Hello. So here काय मोठा असेल? N would always be greater than P plus 1. Am I correct? Because जेवढे पॅरामीटर्स आहेत त्याच्यापेक्षा आपल्याला ऑब्झर्वेशन जास्तच हवे असतील तरच आपण एस्टिमेट करू शकू, अदरवाईज नाही.
Am I correct, Darshan? Yes. Yes. So therefore, n would always be equal to, sorry, n will always be greater than p plus 1. So then rank of x would be equal to what? Now P plus. p plus 1. So now if you can observe this x matrix, so जर x ची रँक p plus 1 असेल तर आपण त्याला फुल रँक मॅट्रिक्स म्हणू. जर नसेल, लेस दॅन p plus 1 असेल तर त्याला आपण काय म्हणू? नॉन फुल रँक मॉडेल म्हणू. ओके. सो नाव इफ यू कॅन सी, बघा जसं अनोवा मध्ये होतं की तुम्ही जर बघितलं असेल तर अनोवा मध्ये लास्टच्या पी रोजची सम केल्यानंतर आपल्याला हा फर्स्ट रो मिळायचा. यस, अनोवा मॉडेल मध्ये. तसं रिग्रेशन मध्ये कोणत्या रोची सम केल्यावर कोणती रो किंवा कोणत्या कॉलमची सम केल्यावर कोणता कॉलम मिळतो का? लिनियर कॉम्बिनेशन मिळतंय का? जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर एक्स मॅट्रिक्स मध्ये सगळ्याच रोज इंडिपेंडेंट आहेत. एम आय करेक्ट? हॅलो, yes, hello, are you getting Yes. this? Yes. So all rows and all columns in the x matrix are independent, so therefore this regression model is a full rank model. Okay, so now we are dealing with the full rank model. So we are done with what? So we are done with the rank of model, सॉरी मॉडल, जनरलाइज लिनियर मॉडल सबको समझ आया? हेलो, रैंक ऑफ मॉडल सबको समझ आया? हेलो, Yes. yes. So shall I proceed with the estimation of parameters? Yes. Yes, because हमारा ये हम लीनियर मॉडल कब फिट करेंगे? जब हमें पैरामीटर्स पता होंगे. सो अभी पता नहीं है, अननोन पैरामीटर्स है. तो अननोन पैरामीटर्स के साथ हम क्या करते हैं? क्या करेंगे? एस्टिमेट करेंगे. सो लेट अस आपला मॉडेल लिहून घेऊया. सो वाय आर इज इक्वल टू व्हॉट? हॅलो, सो इट इज अल्फा प्लस व्हॉट? हॅलो, वाय आर इज इक्वल टू अल्फा प्लस एक्स r1, sorry, beta 1 xr1 plus beta 2 xr2 plus so on up to beta p xrp. Okay, where r goes from 1 to up to n. So what I will do is, in this model, I will add and subtract some quantities. Okay, and these are nothing but beta 1 x1 bar plus beta 2 x2 bar and so on up to beta p xp bar. And so I have added these quantities, so I have to subtract these also. So then beta 1 x1 bar plus beta 2 x2 bar plus so on up to beta p xp bar. Okay, and we also have our these equations. So beta 1 xr1 and so on up to beta p xrp. क्या ये सबको समझा मैंने क्या किया? हेलो, हेलो, hello, नहीं. just simply these two quantities I have added and subtracted, nothing else. अभी ये है, सपोज ये है टोटल L और ये है माइनस L. सो प्लस L माइनस L ऐड कर दिया तो टोटल इफेक्ट क्या होगा? 0. एम आई करेक्ट? हेलो, सी. एंड व्हाई आई हैव डन दिस? ओके, व्हाई आई हैव डन दिस? बिकॉज सी, by using these equations, I cannot solve it further. So to solve this further, I have added this. Okay.
to solve it or to simplify it. Okay, to simplify the further solutions, I have done this. Okay, not I have, the somebody who have found this method, so that person have done this. Okay, so now if you can see, what I can do is, see, alpha plus all these betas. Okay, so I will club these two things together and I will say it as alpha star. Getting it? So YR is equal to this entire quantities, I will say it as alpha star. Plus, if you can see, if I bring out beta 1 common from these two quantities, okay? So here it is beta 1, XR1 minus, here it is XR1 and minus X1 bar. Am I correct? Here also I can bring out beta 2 common. So what I will left with XR2 minus X2 bar and so on up to, if I bring out beta P common, so XRP minus XP bar. Yes, कोई दिक्कत है इसमें? What I did? Hello? समझा मेवश? मानसी? Hello? प्रशांत? समझ ले समझ ले. Yes. So then now if you can see, these are, hello. So see, now these are, these were our original equations. I have called it as equation number 1. So this is equation number 2. So now these are now, see, these are similar to these equations. Okay, where R goes from 1 to up to so on up to N. Okay. So these are how many equations? N equations. So now I can represent them in the matrix form. How I can represent, Snehal? So I can represent them as, see, if you can see, this is nothing but y1, y2, yn as it is. Hello. Now again, this is what coefficient of alphas, alpha stars, 1, 1, 1, 1. Okay. Then beta 1 चे coefficient काय आहेत? XR1 minus, sorry, beta 1 X11. Yes, X11 minus X1 bar. Then X, next, sorry, and इथे पुढचा beta 2 चे coefficient. X12, sorry, am I doing something wrong? X11, बरोबर आहे. no, correct. Okay, for the first R is equal to 1 के लिए हम ये पूरा रो लिखेंगे, बराबर? So X12, so next element to X12 minus X2 bar. Am I correct? And so on, X1P minus XP bar. Next would be X21 minus X1 bar. Am I correct, Snehal? Now? Yes. Yes. X22 minus X2 bar and so on up to X2P minus XP bar. And final Xn1 minus X1 bar, Xn2 minus Xn bar, sorry, X2 bar, and so on Xnp minus XP bar. Yes. So this is my X matrix. Now modified X matrix. Okay. Now these are what? Alpha star, beta 1, beta 2, so on up to beta P, and these are errors. Okay. So now if you can see, so again these have, now how it look like? So y is equal to x beta star plus epsilon. Am I correct, Snehal, now? Yes. Yes. Why I have added beta star? Because here in this matrix, it is alpha star is over there. Okay. Original alpha is not there. It is alpha plus this some quantity we have, adjusted quantity we have added, that we have here. Okay.
Hello, understood? Yes. This is my what? So this is my generalized linear model. Am I correct? It is looks like generalized linear model. And also this matrix, if you can see, the rank of this matrix is also p plus 1 because there is no linear dependencies. Okay, so then using this we will solve the normal equations. Okay, so using this we will have our yes नेक्स्ट नॉर्मल इक्वेशन्सच आहेत ना. नोटबुक आहे ना तुमच्याकडे. हो. येस. एक्स प्राइम एक्स मॅट्रिक्स काढला मॅम ने. एस काढलाय बीटा हॅट स्टार. So what we will do with this generalized linear model? So we will solve this and we will solve this by what? Least square method. So by least square method, what we will get? We will get our normal equations. Am I correct? So what are our normal equations? So our normal equations are x prime x beta hat star. Am I correct? Into x prime y. For this model, my normal equations would be x prime x beta hat star into x prime y. Am I correct, Snehal? Hello? Yes. And since x is a full rank model, so what would be my beta hat star? So beta hat star would be x prime x inverse. See, I am writing this unique inverse because it is a full rank matrix. X is a full rank matrix. Am I correct? Understood up till here, Mansi? Hello? Hello? So, see, so these are what? This beta hat star represent what, Snehal? Beta hat star काय represent करतं? Hello? काय represent करतं? Solution of this normal equations. Okay, yes. And these are beta hat star. So these are what? So these are estimates of these parameters. या मॅट्रिक्स मध्ये जे काय असतील ते एस्टिमेट्स असतील या पॅरामीटर्सचे. येस. सो हियर बीटा हॅट स्टार इज व्हॉट? सॉरी, आर एस्टिमेट्स ऑफ पॅरामीटर्स. ते साधे एस्टिमेट्स आहेत का? नाही, लीस्ट स्क्वेअर एस्टिमेट्स आहेत. ओके, सो नाऊ मग आपल्याला आता एक एक क्वांटिटी ही बघायला पाहिजे. एक्स प्राईम एक्स एक्स प्राईम वाय आपण बघितलं, पण आता ते कॅल्क्युलेट पण केलं पाहिजे ना. व्हॉट आर दे? ओके, सो दिस इज एक्स प्राईम एक्स. सो एक्स प्राईम एक्स काढलं पाहिजे. एक्स प्राईम असं असेल. ओके, समजतंय? हा वाला मॅट्रिक्स आहे, त्याचा ट्रान्सपोज घ्यायचा आपल्याला. Yes, Snehal, am I correct? Yes. So this is what? x11 minus x1 bar. Then x12 minus x2 bar. And so on up to x1 p minus xp bar. xn1 sorry 1p. राज ती रो उभी होणार. Sorry. Yes. x21 minus x2 bar. x2 bar. x21 minus x1 bar. Yes. And so on up to okay. ये उभी वाली है ना. x21 minus x1 bar. xn1 minus x21 minus x2 bar. Yes.
हे x1 सी बार आहे इकडे. x11 minus x1 bar, x21 minus x1 bar, xn1 minus x1 bar, x21 minus x1 bar, and so on up to xn1 minus x1 bar. And here it is xp1 minus x1, sorry, xp bar, x1p. sorry, x1p minus xp bar, then x2p minus xp bar, and so on up to xnp minus xp bar. And here it is what? So here it is 1 1 1 so on. Here it is x11 minus x1 bar, x21 minus x1 bar, so on up to x, sorry, x n1 minus x1 bar. And last one is what? x1p minus xp bar, so on up to xnp minus xp bar. क्या ये सबको समझा मैट्रिक्स? Yes. ओके. सो नाउ इफ यू कॅन सी स्नेहल, आता मी या मॅट्रिक्सचं मल्टिप्लिक, सो एक्स प्राइम एक्स म्हणजे हा एस मॅट्रिक्स आहे का माझा? येस, इट इज एस मॅट्रिक्स. सो नाउ मल्टिप्लिकेशन करूया. ओके, करायचं मल्टिप्लिकेशन? हॅलो Yes. स्नेहल, करायचं? हॅलो, Oh. yes. So Snehal, first of all, let us calculate the order of this x prime x matrix. हा का? So order of x prime x matrix काय असेल? So सर्वात पहिले x prime x matrix, x prime matrix ची ऑर्डर बघूया. ओके, सो सी x matrix ची ऑर्डर काय असेल? वेट, so 1 2 3, so it is p plus 1 cross n. Am I correct? Sorry, n cross p plus 1 आहे. हा तिकडे. n क्रॉस p प्लस 1 आहे, बरोबर. आणि इकडे रोज किती आहेत? तर p रोज अँड दिस 1 रो, सो p प्लस 1 रोज क्रॉस n. ओके, सो मल्टिप्लिकेशन इज पॉसिबल. p plus 1 cross n. So this multiplication is possible, and whatever the matrix will come, p plus 1 cross p plus 1. Am I correct? Now if you can see, आता बघा मल्टिप्लिकेशन कसं करायचं आपल्याला. स्नेहल, look at this. 1 1 1 1 and 1 1 1. So this one is how many times? N times. And this one is how many times? N times. So 1 into 1 1 plus 1 into 1 1 plus 1 into 1. So how much it will be? N. First entry n. Now second entry, let us see. 1 1 1 adding this. Okay, so this will see 1 1 1 into this. So 1 into this would be what? x11 minus x1 bar. Am I correct? Then next would be x21 minus x1 bar, and so on up to xp1 minus x1 bar. Am I correct? Hello? Yes. Yes. So if you can observe, this is what x11 plus so on up to xp1. Am I correct? Minus how many times this x1 bar comes? So n into x1 bar. Am I correct? Hello? Yes. Yes. And now if you can see, what is x1 bar? Okay. So x1 bar is nothing but 1 by n. Okay, 1 by n. So x11 plus x12, sorry, x1 bar है ना. So x11 plus x12 plus so on up to n ऑब्झर्वेशन्स आहेत. सो n कुठे जातं? कॉलम वाईज जातं का? येस, कॉलम वाईज. समेशन ऑफ xri अपॉन n असं ना. येस. सो p पर्यंत जाईल. सो x11 x21 plus x21 and so on up to
xp1. Okay, sorry, xn1. Am I correct? Because x1 bar, so 1 by n and the sum of n observations. Am I correct? Hello, Snehal, why do you look so confused? Sorry, I made some mistake over here. Let me rectify that and then we will move forward. Okay, wait for a second. If you can see, this is what, so this is nothing but x11 minus x1 bar, x21 minus x2 bar, and this is xn1. So this is nothing but xn1, okay, minus x1 n times x1 bar. Now if you can see, Snehal, x1 bar, okay, so x1 bar is nothing but 1 by n. This n, it is the सी, इथे डॉट कुठे नाहीये, कळतंय का? सो त्यामुळे इट इज द सम ऑफ एन ऑब्झर्वेशन. सो एन ऑब्झर्वेशन कसे मिळतील आपल्याला? सो कॉलम वाईज फॅशन मध्ये. सो विच इज नथिंग बट एक्स आय 1, I goes from 1 to up to n. Am I correct? Hello? So that is Yes. nothing but 1 by n, x11, x21, and so on up to what? xn1. Am I correct? So then nx1 bar would be x11 plus x21 plus xn1. Am I correct? Yes? Hello? Yes. So therefore subtraction of these minus nx1 bar will be 0. Hello? Yes. So similarly, all these subtractions would be 0. Hello? Yes. So therefore, these all P rows, all these P entries are zeros, and all these P entries are also 0. So now whatever the entries are here, these are some positive entries, okay? Sorry, square entries, not positive, not just positive. So this is nothing but summation x11, see, x11 minus x1 bar, see, this entry is what? This into this, so iska square, plus this into this, iska square. Okay, so are you getting this? What are these entries? This entry, hello, Snehal? So whatever these diagonal entries are nothing but some positive entries, sum of squares, Yes. sum of squares, these positive entries, and off diagonal entries will be the combination of two rows. Okay, so therefore whatever this matrix, whatever the entries are here, so let us assume nahi, they all would be a positive entries. Okay, sorry, the diagonal entries would be a positive because they are squares of these terms, subtract them. Okay, and off diagonal can be positive, can be negative, that we will left. Okay, but whatever this matrix, so this is what, so I can write this S matrix as a partition matrix. Am I correct? Hello? Yes. So now S matrix, this partition S matrix looks like what? So this is what? This is single entry n. So this is 1 cross 1. Now this is what? Null vector. Okay, but null vector, row vector it is. So I will represent it by null prime. Okay, yes, and this is column vector. So it is null vector again. Column null vector. Getting it? Hello? Yes. And whatever this matrix is now, so I will call this matrix as S matrix. So where Sij is what? So where, see, where diagonal entries of this S matrix. So what are the diagonal entries of this S matrix? So if you can see, observe S11 is this.
So it is nothing but multiplication of this and this, so which is x11 minus x1 bar the whole square plus x21 minus x1 bar the whole square plus this. So that is nothing but summation. See here, what is this? What is varying? 1, 2, 3. So I will call it as I. So summation over I, you can see summation over I goes from 1 to up to n, xi 1 minus x, sorry, for sorry, r summation over r. So xr1 minus xo, sorry, xri minus xi the whole square. Are you getting this, Snail, what I told? What xi I bar. said? Sorry, xi bar. Getting it? Hello? Yes. How it came? Hello? Snail, समजलंय? Hello? Yes, yes. Yes. And again xij. Okay. So off diagonal entries would be the, see, combination of this. Suppose let us say this and this. Okay. So one of the entry will be this and the another entry will be this. Okay. So off diagonal varies with ij's, na? Okay. So what we can say, that sum over r goes from 1 to up to n. Okay. xri minus xi bar, आणि दुसरी क्वांटिटी काय असेल तर xrj माइनस xj बार. क्या ये सबको समझा? हेलो? यस. Yes. मॅम ने काही एक्सप्लेन केलं नव्हतं, बट नाउ डू यू हॅव एनी डाऊट इन दिस? हॅलो? No. आहेत ना तुम्ही सगळे? हा, हो हो. आहेत ना? गेले नाही ना? झोपले नाही ना? येस. येस. हा, आता ऑफ डायगोनल म्हणजे काय तर बघ, जेव्हा तू डायगोनल एंट्रीज कशा मिळतील माहितीये का तुला? जेव्हा तू ही सेम रो आणि सेम कॉलमला मल्टिप्लाय करशील तेव्हा मिळतील, बरोबर? ऑफ डायगोनल एंट्रीज केव्हा मिळतील तुला? ही रो आणि दुसरा कॉलम, बरोबर? सो आता इथे बघ, x21 मायनस x2 बार, x22 मायनस x2 बार अँड सो ऑन अप टू xn2 मायनस x2 बार. सो फार काही नाही मित्रा, हे बघ काय, हा सपोज आहे आय आणि हा आहे जे. सो मग बघ एक्सआय जे, सॉरी आर ने रिप्रेझेंट करूया, कारण सम ओव्हर आर करणार आहे. आर व्हॅरी होत चाललाय बघ, आर 1 2 3 4. सो हा जो व्हॅरी होणारा पॉइंट आहे त्याला आपण आर रिप्रेझेंट केला. सो मग इथे जो पहिला रो आहे आणि दुसरा कॉलम आहे, सो xr1 मायनस x1 बार आणि xr2 मायनस x2 बार. Okay, and sum over r goes from 1 to up to n. Getting it? So this is off diagonal entry you are getting. First, second row इथून and third column इथून. Getting it? पुरुषोत्तम? Yes. So मग in general 1 2 च्या ऐवजी I आणि J लिहू शकतो मी. Yes. Yes. So here I varies from 1 to up to P and J also varies from 1 to up to P. Getting it? Yes. So now see. So मग आपल्याकडे सगळं आलंय आता बघा. सो आपले नॉर्मल इक्वेशन्स काय होते? येस. सो आपले नॉर्मल इक्वेशन्स होते x प्राइम x inverse. Sorry. बीटा स्टार हॅट sorry, beta star hat is equal to x prime y. So मग beta star hat, okay,
was what? S inverse x prime y. Am I correct? Hello? बरोबर आहे स्नेहल? Yes. Yes. So now तुम्ही x prime y हा मॅट्रिक्स कॅल्क्युलेट करू शकाल? येस, दिस इज द होमवर्क पार्ट फॉर यू, की x प्राइम y हा मॅट्रिक्स तुम्ही कॅल्क्युलेट करायचा. ओके, नाव आपल्याला एस मॅट्रिक्स मिळालाय आपला स्नेहल. व्हॉट इज दॅट? n 0 0. दिस इज नल वेक्टर. एम आय करेक्ट? अँड दिस इज Yes. व्हॉट? Yes. S. Okay. So now again, whatever this S matrix is, if you can see, this S matrix is also a full rank matrix. Sorry, whatever this, I will call it as X prime X only. Yeah? So this S matrix is also a full rank matrix because all the entries are different. See, if you can see, whatever that IJs are, all these are different. Am I correct, Snehal? Hello? Yes. म्हणजे पहिली एंट्री जी असणार आहे ती S11 असणार आहे, S12 असणार आहे, सो ऑन अप टू S1P असणार आहे, देन S21, S22, सो ऑन अप टू S2P, and again SP1, so on up to SPP. So all these entries are different. Okay, and all these entries are different. So S matrix is a full rank matrix. So मग त्याचा इनव्हर्स एक्झिस्ट करेल, आणि n हा काय आहे तर सिंगल एलिमेंट आहे, सो त्याचा इनव्हर्स काय असणार आहे? 1 by n. n चा इनव्हर्स काय असतं? 1 by n. एम आय करेक्ट? हा, अरे 7 चा Yes, इनव्हर्स yes. काय असतो? 1 by 7. Yes. So therefore, x prime x inverse would be what? 1 by n. Okay. Again, null vector, S inverse. Yes. See, the since we are considering partition matrices, so there is no effect on these null vectors will happen. Okay. नल वेक्टर्स वर कोणताही इफेक्ट होणार नाही. नाहीतर तुम्ही म्हणाल की 1/0 इन्फिनिटी होईल, मग एक्झिस्ट नाही करणार. डोंट डू दॅट. दीज आर वेक्टर्स. यस, Yes. क्लियर है? Yes. सो उसका रैंक वही होता है, नहीं होता है. ऑर्डर समझा? समझा है सबको? Yes. अरे हाँ ना बोल. चलो आगे बढ़ू. Yes. तो पुढे काय होतं? यस, आफ्टर दिस, so whatever the solution for these normal equations was what? See, so solution for this normal equation was x prime x inverse into x prime y. So मग हे जे x prime y जे काही आले असतील ना, त्याला मी असं लिहितो q नॉट x prime y. आपण सॉल्व्ह केले ना तर आपल्याला मिळतील ते. हा, तुम्हाला होमवर्क साठी दिले, आणि त्या प्रत्येक याला मी q नॉट q1 सो ऑन अप टू qp असं रिप्रेझेंट करतो. ओके, एक्स प्राइम वाय ला. सो देन हाऊ इट विल लुक लाईक माय बीटा प्राइम? हॅलो. सो इट वुड बी एस इनवर्स क्यू. ओके, अँड एस इनवर्स इज व्हॉट? 1 by n 0 prime S inverse. Okay, am I correct? And this is what? Q naught Q1 so on up to QP. So what we will do is we will again partition. See, if we consider this as a partition matrix, okay, so this is nothing but 2 cross 2 matrix. This will behave as a 2 cross 2 matrix. Am I correct, Nehal? Hello? Yes. ओके, पार्टीशन मैट्रिक्स है तो 2 cross 2 की तरह बिहेव करेगा, बराबर. तो इसको भी हमें उसी तरह पार्टीशन करना चाहिए जैसे कि ये मल्टीप्लाई हो सके. तो यहाँ पे ऑर्डर क्या रहना चाहिए? 2 cross समथिंग. तो ये तो 1 ही रहेगा क्योंकि एक ही कॉलम है इसमें, तो ये तो 1 ही रहेगा. तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो इसे हमें पार्टीशन उस हिसाब से करना है. सो आई विल पार्टीशन इट लाइक दिस, बिकॉज इथे पण पार्टीशन 1 cross 1 आहे. कळतंय? हा पहिला एंट्री. सो मग हीच एंट्री याला मल्टिप्लाय व्हायला जाईल ना.
So therefore I partition it like this. Okay. So then this beta hat would be what? Multiplication of this into this row vector. Okay. So this would be what? Q naught into 1 by n plus zero vector, null vector into this would be null, zero, no effect. Okay. And this again the next multiplication, सॉरी बीटा हैट कर रहे हैं ना हम लोग. सो अभी ये तो हो गया. नेक्स्ट बीटा हैट का ऑर्डर क्या रहेगा? पार्टीशन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x1. एम आई करेक्ट? हेलो. Yes, yes. पार्टीशन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x1. यस, 2x1 का ऑर्डर रहेगा. तो देखो पहला मल्टीप्लीकेशन देखते हैं 1 by n इंटू क्यू नॉट. सो क्यू नॉट अपॉन n. ओके. एंड दूसरा मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा? तो ये देखो, ये तो 0 हो गया. 0 प्लस दिस S inverse into Q. Q. Okay. So whatever this is, entire thing, I will represent it as Q. So it would be S inverse into Q. क्या ये बात सबको समझी? हेलो. Yes. Yes. So यहाँ तक सबको समझा. अब हम वेरिएंस देखेंगे इसका. So shall I see the variance? So variance of beta hat. So what was my beta hat, Snell? So beta hat is nothing but S inverse X prime X inverse. हाँ. S inverse X prime Y. X prime Y. Am I correct? So now see, whatever this is U. So variance of U prime Y, this is U prime. So variance of U prime Y is nothing but U prime into variance of Y into U. Am I correct? So therefore, this would be what? S inverse X prime into variance of Y into again the transpose of this. Okay, so transpose of this would be X into S inverse prime. Okay. Am I correct, Snell? And S inverse prime is S inverse itself. We have seen Yes. linear models. Okay. So now this would be S inverse X prime. Variance of X is sigma square. Sigma square X S inverse. Okay. So this is S inverse X prime. Sorry, X prime X S inverse sigma square. And we know that X prime X is what? S inverse sigma square. So then what it is? Hello. So S inverse into S, identity matrix would be, so it would be S inverse into sigma square. क्या ये बात सबको समझी? Hello. Yes. And what is this S inverse? We have already obtained that it is nothing but 1 by n null matrix, null vector and S. Am I correct? Sorry. And S inverse, हा या S inverse ला आपण C म्हटलेलं, C म्हटलं नाहीये, but I am denoting it as C. So हा जो small S inverse आहे, yes, इथे त्याला आपण C म्हणूया. Okay, so this is C. Okay, so this is what variance of beta hat star. Snehal, remember this is beta hat star. Okay, so this small S inverse is what? C. So we will say it as C. Getting it? Hello, Snehal? Yes. Yes. So whatever this C matrix, so I will see whatever this C matrix, it is again a P cross P matrix. Okay. So I am writing this C matrix as C11, C12, so on up to C1P. Again CP1, CP2, so on up to CPP. Yes, this is P cross P matrix. Okay, Snehal, are you getting this? Yes. Whatever this C matrix. Okay, so now if you can see, ma'am ने ऐसे लिहिले ना, variance of beta hat. Hello, variance of beta hat is equal to C into sigma square. Am I correct? हाँ. ऐसे लिहिले? Yes. So whenever she considers beta hat, if you can see,
beta hat star is what? So it is nothing but alpha star beta 1 so on up to beta p. But here, if she considers beta star, okay, sorry, beta variance of beta hat, so she is considering only betas, not alpha. Are you getting this? So therefore, whatever that sigma square by n quantity, that was the variance of that for that alpha term. Okay, so we are omitting that alpha term over here. So therefore, it would be c into sigma square. Getting it? Yes. So why that c into sigma square term came? And now for individual, now if you can see Snehal, hello, sigma square. So this sigma square would be multiplied to each and every term. Hello, Snehal, am I correct? Snehal, कोणती टर्म कोणती? सिग्मा स्क्वेअर टर्म ह्या प्रत्येक टर्मला ह्याला मल्टिप्लाय येस येस एलिमेंटला हो. सो हा सी मॅट्रिक्स आहे ना. सो इन्स्टेड ऑफ दॅट सी व्हेरियन्स ऑफ हा सी मॅट्रिक्स आहे. सो व्हेरियन्स ऑफ व्हॉट बीटा हॅट is what c sigma square. So that is nothing but c into sigma square. So sigma square प्रत्येक टर्मला येईल. So if you can see c11 sigma square, whatever this matrix is, variance of beta hat matrix, या मॅट्रिक्सला आपण काय म्हणू शकतो? असा मॅट्रिक्स कधी गेलाय का कुठे? दाबडे सरांनी काहीतरी शिकवलेलं आठवते का? पहिलं लेक्चर दाबडे सरांचं मी तर बसलो. आम्ही नव्हतोच. ओके, मी पण नव्हतो बसलो, तरी पण मला माहित आहे. ओके, तरी पण व्हेरियन्स ऑफ पॅरामीटर्सचा जो मॅट्रिक्स असतो त्याच्या डायगोनल एंट्रीज काहीतरी असतात, व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स. सो हा व्हेरियन्स इज इट नॉट द व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स? एम आय करेक्ट? हॅलो. So whatever the diagonal entries are nothing but the variances, and off diagonal entries are the covariances. So then variance of beta 1, if you can see, it is nothing but c11 sigma square. Variance of beta 2, it is nothing but c22 sigma square. So in general, I can say variance of beta I is cii sigma square. Getting it? Yes. And Yes. covariance of beta I beta j would be cij sigma square, जो कि मैम ने दिया नहीं पर है. समझे? ओके, क्योंकि मैम को पता नहीं है. समझ रहे हो बात को? हेलो. सो व्हॉट वी डिड, आतापर्यंत आपण काय काय केलं? रिव्हिजन करायची. यस. पुढे जाण्याआधी Nevash, Snehal. So what we did? So we define our model. Okay. Then we found our rank of model. What was that? P plus 1. Was that full or non-full rank? Full rank. Yes. So model found to be full rank. So now then what we did? So we modified our regression equation. Okay, and that modified equations were variance X of beta star plus epsilon. Beta star plus epsilon. Okay, and we solved these modified equations. Okay, modified system of equation we solved. We solved this by least square estimates, and we got the normal equations as x prime x beta star hat is equal to x prime y. Am I correct? And we solved these normal equations, and we got what? Beta hat star is equal to S inverse x prime y. Yes. S inverse, let us say Q. So beta hat star S inverse into Q. Getting it? ये हमें मिला, and after that we found the variance for this.
which is nothing but what? 1 by n 0 0 c sigma. कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? यस. सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमने मॉडल पैरामीटर्स तो एस्टिमेट किए, अब क्या करना है? टेस्टिंग. टेस्टिंग. तो उसके लिए क्या लगेगा? हेलो, क्या लगेगा? सम ऑफ स्क्वायर्स. सो व्हाट इज सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन? हेलो, बस हमें तीन ही चीजें निकालनी है. टोटल सम ऑफ स्क्वायर, सबसे पहले वही निकालते हैं. सो व्हाट इज दैट? y प्राइम y, दैट इज नथिंग बट समेशन yi स्क्वायर. खत्म. ओके. व्हाट इज सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन? बीटा हैट प्राइम एक्स प्राइम वाई. बीटा हैट प्राइम, sorry, बीटा हैट प्राइम, okay, x prime y. And what is that beta hat prime? Okay, so that is nothing but alpha hat, beta 1 hat, so on up to beta p hat. Am I correct? And x prime y is nothing but q naught, q1, so on up to qp. Am I correct? So whatever this sum of square due to regression is nothing but alpha hat q naught plus summation beta I qi. Am I correct? I goes from 1 to p. Yes, Snell? Yes. And whatever this alpha hat, okay, so in our alpha hat q naught, okay, so we have that q naught is equal to n into y bar. Okay, how? Because see, q naught जर जेव्हा मी तुम्हाला होमवर्क दिलाय ना, होमवर्क मध्ये मी काय फाइंड करायला सांगितलंय तुम्हाला? एक्स प्राइम वाय. सो एक्स प्राइम वाय हा जो काही मॅट्रिक्स येईल तो रो मॅट्रिक्स येईल. ओके, त्या मॅट्रिक्स मधली जी पहिली एंट्री असते, सो त्या मॅट्रिक्सच्या सगळ्या एंट्रीजला तुम्हाला इक्वेट करायचंय. ओके, सो एक्स प्राइम वाय हा जो काही मॅट्रिक्स असतो तोच क्यू मॅट्रिक्स असतो आपला नॉर्मल इक्वेशन मध्ये, बरोबर. सो एक्स प्राइम वाय ची जी पहिली एंट्री असणार आहे तर तीच तुमची क्यू असते. ओके, and that x prime y ची जी पहिली एंट्री आहे ना, that entry is nothing but summation yi. Okay, so summation yi, so n y bar is nothing but summation yi upon n. Okay, am I correct? So ny bar would be what? Summation yi, which is nothing but q naught. Am I correct? So q naught is ny bar. Okay, and also we have alpha hat is equal to y bar. Yes, so therefore sum of square due to regression would be what? So would be n y bar square into the summation I goes from 1 to up to p bi q1. Yes, and after that sum of square error. Am I correct? So sum of square error काय असेल? Sorry, I say I mark this double summation, but sorry, it is summation yi square. Okay, I goes from 1 to up to n. Okay, so summation yi square minus ny bar the whole square. Okay, sorry, what is sum of square error, Snehal? So Total sum of square minus SSR. Regression. So total sum of square is nothing but summation yi square minus this ny bar square minus this summation bi qi. Am I correct, Snehal? Hello? Yes. So now if you can see, this total sum of square have n degrees of freedom. Okay, because no subtraction is over there. Yes? Hello? Getting Yes. it? Yes. Now this is how many degrees of freedom? Sum of square due to regression? P plus 1. 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 P plus 1.
Okay, this has p plus 1 degrees of freedom, and sum of square error will have how many degrees of freedom? So n minus p minus 1 degrees of freedom. Am I correct? Now, if you can observe, Snehal, so testing of hypothesis. Let us move on to testing of hypothesis. Yes. So hypothesis मध्ये आपण काय टेस्ट करणार स्नेहल? Whether the parameters are equal or not. Am I correct? Yes. And whether are they significant or not. See, Snehal, most important thing in the testing of hypothesis, we test the significance of the parameter. मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आपण झिरोच का घेतो, दुसरं का नाही घेत, असा प्रश्न कधी कोणी तुम्हाला विचारलाय का किंवा तुम्हाला कधी पडलाय का? येस. सो आपण टेस्ट करताना β1 is equal to β2 is equal to so on up to βp, all this equal to 0 असंच का घेतो? झिरोच्या ऐवजी दुसरा नंबर का नाही घेत एच नॉट मध्ये? याचं उत्तर कोणाला माहितीये का? जर माहित असेल तर व्हेरी गुड. येस, टेल मी. ओके. देन जर नसेल माहिती तर तुम्हाला कधी हा प्रश्न पडलाय का? येस. फर्स्ट ऑफ ऑल कोणाला माहिती आहे याचं उत्तर? तोडकं मोडकं असेल तरी चालेल. एनीवन नोज वाय वी टेस्ट? ऑब्झर्वेशन 0 असतात तसं काहीतरी आहे ना? नो नो, नॉट लाईक दॅट. ओके. सो बेसिकली you partially know the answer. Okay. So हा प्रश्न कधी पडलाय का तुला स्मितल? हो, हे वायवाला विचारलं होतं मला. ओके, तुला वायवाला विचारलं होतं, उत्तर दिलंस? काय सांगितलंस? आणि ते काय म्हणाले? नाही दिलं मी उत्तर, आणि त्यांनी सांगितलं की शोधून काढ. हा. सो मग आता मी तुला उत्तर देतो, लक्षात ठेव. सो व्हॉट वी आर टेस्टिंग इन द टेस्टिंग ऑफ ANOVAचं टेस्टिंग बघ किंवा कोणतंही टेस्टिंग बघ, त्याच्यामध्ये आपण एच नॉट हा सुरुवातीला एकदम बेसिक SY ला जेव्हा दिव्या मॅमने शिकवलेलं ना स्नेहल, तेव्हा आपण एच नॉट सर्वात पहिला एच नॉट आपण काय डिफाईन केलेला माहितीये का? mu is equals to 0. नो, नॉट. अल्फाज आर सिग्निफिकंट. आठवतंय? कधी ऐकलंय? असं ऐकल्यासारखं वाटतंय? Yes. इफेक्ट ड्यू टू अल्फाज आर सिग्निफिकंट. हा आपला सर्वात पहिला बेसिक एच नॉट होता. सो व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकन्स? ओके. सो लेट मी एक्सप्लेन दॅट थिंग. ओके. स्मितल, ओके, मला एक सांग. सपोज युअर लेक्चर्स आर गोइंग रेग्युलरली. ओके. 12वीला आहेस तू, आणि सपोज तुझा भाऊ आहे 12वीला, बरोबर? सो तो रेग्युलरली कॉलेजचे लेक्चर अटेंड करतो. ओके. आणि त्याला सपोज तुला असं वाटतंय की त्याला 70% पडतील, ज्या प्रकारे त्याचा अभ्यास चालू आहे, बरोबर? ओके. पण तुला एक्सपेक्ट आहे की त्याला जास्त मार्क्स पडावे, म्हणून तू काय करतेस तर त्याला कोचिंगला पाठवतेस, बरोबर? हो. तरी सुद्धा त्याला 70% पडतायत. तर मला सांग, कोचिंगचा त्याच्यावर काही इफेक्ट झाला का? नाही. सो डज कोचिंग हॅज एनी सिग्निफिकन्स ऑन हिज परफॉर्मन्स? नो. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंस. सो अगर मेरे किसी के लाइफ में जाने से उसके लाइफ में चेंज हो रहा है, सो देन आई एम सिग्निफिकेंट. बट अगर मैं उसके लाइफ में एंटर करता हूं, उसके बाद भी वो पहले जैसा ही है, मतलब उसमें देर इज नो इफेक्ट, देन इट इज नॉट सिग्निफिकेंट. ओके. तो हम एच नॉट में हम टेस्टिंग में क्या चेक कर रहे हैं? सो वी आर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस. सो एच नॉट में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं
कि there is no significant difference or there is between parameters or there is no significance of parameters. ये हमारा H नॉट है. तो इसलिए अगर सिग्निफिकेंस नहीं है पैरामीटर का, ओके, तो पैरामीटर की वजह से जो कुछ भी हो रहा है वो इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ड्यू टू पैरामीटर क्या होगा. अगर तुम्हारे लाइफ में आने से तुम्हारे लाइफ में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो व्हाट इज द इफेक्ट? जीरो. So what is alpha I? Alpha I is effect due to IA treatment. But if it is not significant, then how much is my alpha I? 0. So हम H नॉट में क्या डिफाइन कर रहे हैं कि सारे के सारे ट्रीटमेंट्स का इफेक्ट 0 है. मतलब सारे के सारे ट्रीटमेंट्स इनसिग्निफिकेंट है, इसलिए हम इक्वेट विद 0 करते हैं. क्या ये बात दिमाग में घुसी? से yes in the chat box so that I can move forward. ये 0 ही क्यों आता है? Okay, so now if my H naught is if my H naught is all betas are 0, sorry, beta p is there, huh? So if my H naught is all betas are 0, okay, ये मेरा H naught है, तो H1 क्या रहेगा? उसके अपोजिट, मतलब कि एटलीस्ट वन ऑफ द बीटाज इज नॉट इक्वल टू 0, देन मेरा H नॉट रिजेक्ट होगा, मतलब मेरा H नॉट वायलेट होगा. तो आई कैन से H1 एज एटलीस्ट वन ऑफ बीटाज इज नॉट 0. गेटिंग इट? सो नाउ अंडर H नॉट व्हाट हैपेंस? Under H naught, what was your originally model? So my model is YR is equal to alpha plus Y1, sorry, XR1 beta 1, so on up to XRP RP beta P. This was my model. Am I correct? Now under H naught, all these betas are 0. So how my model becomes? So my model becomes YR is equal to alpha, where R is from 1 to up to n. Am I correct? Hello? Yes? Getting it? Snehal? Hello? Yes. Yes. So now my YR is equal to what? So this Y1, Yn. So this is my normal equations. Okay? 1, 1, 1. Okay. Now, so I can 1, 1, 1 into alpha, or I can also write it as 1, 1, 1 remaining all 0, okay, alpha and beta 1, beta 2, and error would also be there, okay. So errors, so I can write like this. अब देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बीटा 1 बीटा 2 के कोएफिशिएंट 0 है, ओके. सो ये 0 ही हो जाएगा मेन इफेक्ट पे, ओके. गेटिंग इट? सो ये मेरा मॉडल बन गया. अब आप लोग मुझे बताओ व्हाट इज माय सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन. सो दिस वुड बी माय कंडीशनल सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन. एम आई करेक्ट? यस? हेलो? Yes. So that will be nothing but beta hat prime x prime y. Hello? Yes. Yes. So now if you can see, Snehal, x prime y काय असेल माझा? So हा माझा x आहे, so x prime हा आहे माझा 0 0 0 0 0 0 0 0 आणि माझा y आहे y1 so on up to yn. So what is my x prime y? So my x prime y is nothing but see, first of all, summation yi. Am I correct? Yes. So summation yi is my x prime. So summation yi is nothing but q naught. Am I correct? So let us write it as summation yi only. Then next all entries would be 0 0 0. Am I correct? So my x prime y matrix is
summation yi into 0, 0, 0. Okay, and this is nothing but alpha hat, beta 1 hat, so on up to beta p hat, beta hat prime matrix. बराबर. तो फिर मेरा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन क्या बनता है मेरा? कंडीशनल सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन बताओ. सो ये बनता है अल्फा हैट समेशन वाई. एम आई करेक्ट? यस. Yes. Okay. Now we know that alpha hat is nothing but y bar and summation yi is nothing but ny bar. So मेरा conditional sum of square regression क्या बन गया? Hello? ny bar square. Square. Now see. So what is my conditional sum of square error? So which is nothing but total sum of square minus conditional sum of square regression. So that is nothing but what? Summation yi square minus ny bar square. Am I correct, Snehal? Yes. Now, what was my sum of square due to h naught? Smithal, tell me. Conditional minus unconditional. Yes. Conditional sum of square. Conditional minus unconditional. Sum of square. Yes. Because there are two conditional and unconditional sum of squares. Conditional sum of square due to regression and unconditional sum of square due to regression is also there. Okay, so we are subtracting conditional sum of square, unconditional sum of square error from conditional sum of square error. Okay, so conditional sum of square error minus unconditional sum of square error. ये हमारा linear models का formula. So what is conditional sum of square error? So which is nothing but summation yi square minus ny bar. And what was unconditional sum of square error? Okay, let us move back to the previous page. So that was nothing but unconditional sum of square error. So that was nothing but summation yi square minus ny bar square minus beta I qy. Am I correct? So that is nothing but असंच आहे ना? बरोबर आहे ना? ny bar square वरचा स्क्वेअर लिहायचा राहिला आहे गेस कंडिशनल मध्ये. हा हा ते ती रायटिंग मिस्टेक येतात ती आपण सुधारूया. ओके, फक्त मला याच्यामध्ये काही मायनस प्लस का लिहिलास तू? मायनसच येणार. येस कुठे मायनस प्लस लिहिलंय मी? नाही बरोबर कोडलं ते मला तो हा. ओके, सो हे जे बीटा आय इंटू क्यू आय. ओके, I goes from 1 to up to P. So can I write it as beta prime? Sorry, beta hat prime. Sorry, here it should be hat. So beta hat prime Q. Can I write it as beta hat prime Q? येस. Yes, because beta hat, see, मी तुम्हाला मगाशी पण सांगितलेलं बीटा हॅट स्टार मध्ये अल्फा असतो, पण बीटा हॅट मॅट्रिक्स मध्ये अल्फा असतो का? नाही, हे लक्षात ठेवा. आणि हा जो क्यू मॅट्रिक्स आहे त्याच्यामध्ये पण आय गोज फ्रॉम 1 टू अप टू पी. सो क्यू मॅट्रिक्स मध्ये काय असेल? Q1 Q2 अप टू QP. दिस इज माय क्यू मॅट्रिक्स. अँड बीटा हॅट मॅट्रिक्स इज व्हॉट? सो इट इज beta hat matrix. So it is nothing but beta 1 up to beta p. Getting it? So therefore my unconditional sum of square was nothing but summation yi square minus ny bar square minus beta hat prime q. Okay, summation beta I qy ला मी beta hat prime q असं लिहिलंय. यस, कोई दिक्कत है इसमें? सो देन माय सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एच नॉट क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बीटा हैट प्राइम क्यू. ओके, सो हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? p degrees of freedom. Am I correct? Because this is what? This is p cross 1 matrix, 1 cross p matrix.
1 cross p. So in this total, how many sum of terms would be there in this here? So p terms would be there, squares of p terms. So therefore it is p degrees of freedom. Getting it? Hello? Yes. Yes. So क्या सबको समझा? तो अभी देखो, so sum of square due to h naught. Okay, हमारा sum of square error क्या था? So sum of square error था, what was? Summation yi square. See, sum of square error जब टेस्टिंग में हम कंसिडर करेंगे तो अनकंडीशनली कंसिडर करेंगे. ओके, जब एनोवा टेस्ट करेंगे तब अनकंडीशनली ही टेस्ट कंसिडर करते हैं. बीटा हैट प्राइम क्यू. सो ये कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से फॉलो कर रहा था? n minus p minus 1 degrees of freedom. Okay, so then total sum of square, how many degrees of freedom would be there? So there would be c p n minus p, so n minus 1 degrees of freedom. Yes, for in ANOVA. So in ANOVA total sum of square would be what? ANOVA टेबल मध्ये h naught plus SSC बरोबर, sum of square due to h naught plus sum of square due to error. So these two quantities will get cancelled and remains y square minus ny bar. Am I correct, Snehal? Hello? So now if you can see, this sum of square due to h naught upon sigma square will follow chi square with 3 degrees of freedom, and this sum of square due to error upon sigma square, sorry, yes, will follow chi square with how many degrees of freedom? N minus p minus 1 degrees of freedom. And if we take the ratio of these two, sum of square due to h naught upon its degrees of freedom, that is p, divided by sum of square error upon n minus p minus 1, आणि सिग्मा स्क्वेअर दोघांमध्ये आहे, सो न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरचा तो कॅन्सल होईल. सो दिस विल फॉलो f with p comma n minus p minus 1 degrees of freedom. कोई दिक्कत है इसमें? हेलो? नहीं. यस. सो अब सबको टेस्टिंग तक का पार्ट समझ आ गया है? यस. ओके. और इंडिविजुअल टेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे? h नॉट इज इक्वल टू व्हाट? सो तब हम करेंगे, कंसिडर करेंगे बीटा i इज इक्वल टू डी आई. ओके. सो वहां पे इंडिविजुअल टेस्टिंग जब करेंगे, हम सिंगल पैरामीटर टेस्ट करेंगे, तब हम क्या करेंगे की सिग्निफिकन्सी टेस्ट कर रहे हैं ना हम इसने, समजते हैं? सो मला काय टेस्ट करायचंय? तर सिग्निफिकन्स, बरोबर. सो मग एच नॉट मी काहीही घेऊ शकतो. ओके. सो मी आधीच्या याच्यामध्ये मी एच नॉट काय घेतला, तर देर इज नो सिग्निफिकन्स डिफरन्स. पण आताच्या याच्यामध्ये मी एच नॉट काय घेतोय? So there is significance of ith parameter. Getting it? Because Yes. di is some constant other than 0. Yes. So मग आता माझा h नॉट काय झाला? So माझा h नॉट झाला, there is significant effect of ith treatment. Sorry, of ith parameter. Getting it? So now, so we have, so if h naught is like this, to test the single parameter, we have this. So what is the variance of beta I hat? Cii into sigma square. Am I correct, Snehal? Hello? Yes. Yes. So now beta I hat minus beta I. We are considering beta I hat is what? Is unbiased estimate of beta I. So then expectation of beta I hat would be what? Beta I. So therefore beta I hat minus beta I upon root of variance of beta I hat, yes, will follow standard normal distribution. Am I correct? So now beta I hat minus beta I upon what is this variance? Cii into sigma square will follow normal with 0, 1. So this is standard normal variate. Okay. And upon what?
sum of square due to error. Okay, so we know that standard normal variate upon root mean chi-square, okay, is t distribution with some degrees of freedom. So here we have the standard normal variate beta I hat minus beta I upon summation CII sigma square. Upon, do we have chi-square variate? Yes. Sum of square error upon sigma square into n minus what? N minus p minus 1 na? P-1 हा will follow t distribution with n minus p minus 1 degrees of freedom. Yes, and it is also a free of sigma square. Numerator denominator मधून cancel होणार. Yes, so this is what? So this is nothing but beta I hat minus beta I, okay, upon what? Divided by C. Divided by CII into sum of square due to error upon n minus p minus 1. Yes? Am I correct, Snehal? yes Yes. And we know that, Snehal, we know that sum of square due to error, SSC follows which distribution, Snehal? Alone SSC, not alone SSC. Sum of square due to error upon sigma square follows chi-square with n minus p minus 1 degrees of freedom. Okay, so then expectation of SSC upon sigma square is how much? N minus p minus 1. So then SSC upon n minus p minus 1 is what? Sigma square. So then sigma square hat is what? SSC upon n minus p minus 1. Am I correct? So now if you can Yes. observe, is it not my sigma hat square? So this is nothing but CII upon sigma hat square. So difference आहे sigma hat square मध्ये. Sigma hat square काय आहे? Mean sum of square error. Getting it? It is not just our sigma square. That sigma square already get cancelled in the ratio. Yes, this is what mean sum of square error. Getting it? So we'll stop over here only. Yes, I hope you have understood properly. Yes, yes any doubt is there? I guess no doubt. No. will be. Yes. क्या मैं समझा पाया तुम लोगों को सारी बातें?